We're having our late lunch and this is our table. See? What is the name of the restaurant? Prometheus Epic Hotel and Spa. Heard any Georgian food names like khachapuri? Yeah, khachapuri. Yesterday we tried. Where? I forgot that now. And also the other one that I don't know. Like hummus. Yeah, What's the name? it's I don't know. Cheese manakish. No, it's not manakish. Just an egg. It's like this. It's flour. twisted Oh, hingali. khinkali. Yeah, khinkali. Like dumplings. Oh yeah. Yeah. Okay. 0 star. Two most famous Georgian dishes. It's another cheese, guys. Do I have vegetarian? So guys, how's the food? How's the food? Nice. That's what's the Yeah, see guys. That's very tasty. Aftermath. So we're done. We're going to our next destination. Yeah, and second. It's the wine. What's your name? Katie. Katie. Say hi to you too. Hi. Bye. See you. So we're done, guys. We're going to wine tasting. The restaurant is so big and so good. Right? Right? Hi. Thank you. So guys, we're going inside the wine museum. It's wine museum. Let's go. Hi. To make my own tattooing. Okay, fine. და რა არის იცი ორი წუთი განცადება იქ ჩიქები გავაწყო და მო შეიყვანი შე This tea weather, guys. It's so cold. We'll get to know why. Slow pokes. Okay, let me call. Hi, welcome. My name is Lela. And, I am wine guide. Yes. Sorry, my English. Well, generally she's a Russian-speaking guide. So Yes. I'll act as an interpreter. Okay. Yes. Okay. Lela, to Lela. Yeah. ხო, ესე იგი, მოგესალმებით, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ესტუმრეთ. Hello and welcome again. Thanks a lot for ძალიან being here. მიხარია, რომ დღეს ჩემი სტუმრები ხართ. Oh, she's happy that you are visiting this museum. და იმედია, ჩემი მონათხრობი ქართული ღვინის შესახებ თქვენთვის საინტერესო იქნება. So she hopes the things she says about Georgian wine will be interesting for you. მე მოგიყვებით ქართული ღვინის ისტორიის შესახებ, რომელიც ისეთივე ძველია, როგორც თვითონ საქართველო. She will tell us the story about Georgian wine, which is as old as Georgia itself. ქართველები ღვინოს ვაყენებთ თიხისაგან დამზადებულ ჭურჭელში, ქვევრში. Georgians make wine in the vessel, which is made from clay. რომელიც ყელამდე მიწაშია ჩაფლული, which is buried into the ground up until its top, like this. Yes. და ესე იგი ეს ტრადიცია 8000 წელს ითვლის. So this tradition dates back to
8,000 years ago. 8,000 years, Georgian people made wine in quarry underground. This is the story. So the significant thing is, it's not just the fact that Georgians made wine first 8,000 years ago. It is the non-stop tradition, and that's what's important. When we started making wine, we never stopped. Up until now we don't. და ამ უწყლობის გამო UNESCO-მ 2013 წელს ქვევრი და ეს ტექნოლოგია აღიარა როგორც მსოფლიო არამატერიალური კულტურული ძეგლი. Because it's a continuous tradition, UNESCO claims it as the intangible cultural heritage. Georgia. მინდა გიჩვენოთ ესეთი პატარა small quarry forms. ანუ ამფარ, მაგრამ ბერძნული და რომაული ამფორებისაგან განსხვავებულია იმით, რომ ხელი ქართულ ამფორას არ აქვს. You might have heard amphoras, like Greek amphoras, like this one, but the difference is that amphoras have handles, but Georgian quarries don't. The Georgian quarry is underground და ამით ჩვენ ღვინო არსად არ გადაგქონდა. Well, since Greek people came here, they used to bring their olive oil and they would take our wine. That's why amphoras have handles. They were for carrying. But quarries are not for carrying. It's in the ground. It's for making and keeping wine. რატომ მიწაში? იმიტომ რომ ამ მიწაშია ის ტემპერატურა, რომელიც საჭიროა სწორედ ქართული ტექნოლოგიისთვის, ანუ 14 გრადუსია მუდმივა წლის ნებისმიერ დროს. Why bury the quarry in the ground? It could be standing on the ground like this. That's because the ground has naturally appropriate temperature for winemaking. So it is 14 degrees, which is best temperature for wine. ახლა რას ნიშნავს ქართული ტექნოლოგია? მოკლედ მოვყვეთ იმისთვის, რომ წარმოდგენა გქონდეთ. Okay, so what's the Georgian technology? რომელიც განსხვავდება დაუშვათ კლასიკური ევროპული ტექნოლოგიისგან. It's different from classical European technology. ქართველები ყურძნისგან გამოწურულ წვენს ვასხამთ ქვევში. When Georgians press grapes, they pour juice into quarry. და ვამატებთ მასში ყურძნისგან დარჩენილ, ესე იგი skin, pips და კლერცსაც. They also add everything that remains from the grape, like skin, pips, stem, everything. They also put it grapes. Yes. იწყება started alcoholic fermentation, continues 2 weeks. ამ დროს ესე იგი არ იკეტება ორი კვირის განმავლობაში ქვევრი. During 2 weeks you do not close the lid of the quarry. Yes, იმიტომ რომ boil მიმდინარეობს, ხო? აქედან გაზები ამოდის და არ შეიძლება დახურვა. როგორც კი დასრულდება ფერმენტაცია ალკოჰოლური, ესე იგი დამთავრდა, ეს მთელი ჭაჭა ჩდება აღარ ნაწილში. So why it is egg shape? When alcoholic fermentation is over, everything goes down, the skins and pips, and the wine is left on top. Wine is ესეთი young wine ჩება ამ ნაწილში და უკვე ქვევრი იკეტება ჰერმეტულად. And then Georgians close quarry, so that no air will inside. Yes. ყველაზე პატარა ქვევრები ესე იგი იტევენ 15 ლიტრა ღვინოს. The smallest quarries, you can keep 15 liters of wine. ყველაზე დიდები, biggest quarry, 10-დან 13,000 ლიტრ ღვინოს იტევენ. კახეთში განსაკუთრებით. Wow, from the biggest ones, you can keep 10 to 30,000. კი, 10 ლიტრა უზარმაზარი ქვევრები. ხო, ამის შემდეგ უკვე ქვევრი იკეტება და ღვინო რჩება დასაღვინებლად ამაში კახეთში მარტამდე. So we are in the West Georgia now. Here we have the things are a little different here. In the East Georgia, the climate is a little different. So in the East, they close quarry and wine stays with the skins and everything inside. So that's how they make wine there. The skin with juice, continuous maceration process, wine color
is amber orange, Georgian style wine, white dry wine, in color is amber. Amber orange wine. მე მეორედობაში უჩვენებ აი ღვინოს, რომელიც ამ წესითაა დამზადებული. So not like European lemon like Yes. white. Georgian wine is amber color. რა ხდება? ხო, კამერები So, March გავხსნით нас In March, we open queries. Yes, new wine გადადის სხვა different query, ამ გადაისხება სხვა query-ში უკვე შესანახად. So this new wine then is poured into other queries so that they will be kept there. Yes, და ის რაც ქვევით იყო დარჩენილი, ეს რაოდენობა, ანუ skin, pips და კლეტი, ყველაფერი ჭაჭარასაც ქვია, ამოგვაქვს და მისგან ქართველები ამზადებენ Georgian vodka ჭაჭა. The remaining things are called chacha in Georgian, and we make vodka-like drink from it. Yeah. Yes, Georgian vodka ჭაჭა made is pip, skin, second fermentation is მიდის დუღილით ხო გადააქვთ სპეციალურ მოწყობილობებში, სადაც ხდება არყის გამოხატვა. Actually, they say Georgian vodka getting process is a rocket science. The process is really crazy. Like it comes with one drop, then one drop, and now you fill the vessel like this. It's slow process, but It's good. the result is good. Yeah. Yes. მოკლედ, ეს ისტორია იღებს სათავეს ბრინჯაოს ხანიდან. So this winemaking history comes from Bronze Age. Yes. მე-1000 წლეულიდან ჩვენი წელთა აღრიცხვის უფრო სწორად რომ ვთქვათ, It is 6 millennium BC. და დღემდე გრძელდება, შეიძლება ითქვას, რომ ქართველები დღესაც ღვინოს იმ არქაული წესით ამზადებთ, როგორც ჩვენი წინაპრები ამდენი 80 საუკუნის წინ. So Georgians kept this tradition, and we make wine still the same way, like our ancestors did 80 centuries ago. თქვენ ჩვენთან შეგვიძლიათ დავათვალიეროთ ის ესე იგი არტეფაქტები, რაც ნაპოვნია ქართველი და უცხოელი არქეოლოგების მიერ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე და შეიქმნიან შტაბ-ჭრილებას, ანუ ქართული ღვინის კულტურის შესახებ. These things, mostly the vessels for wine, are found on Georgian territories in other regions and areas, so that you will get ideas how winemaking was here. მაგრამ პირველ რიგში მინდა გავშვენოთ, this is a stone pressing machine. 300 წლისაა ეს მანქანათქო ხარი. This thing is 300 years old. ის უნდა დაეტრიალებინათ, რა თქმა უნდა, ცხენების horse ატრიალებდა იმას around. They would put stick there and horses would spin it. And this part would go up. ეს ადიოდა ზევით. ეს არის ჭაჭის საწური, ანუ იმისი რაც ქვევრიდან ამოქონდათ, ჭაჭარიდან ღვინო გამოეცურათ. This is exactly for the things that remain in the curry, like skins and fish and everything. They pressed it here and into this. აი, ამაში juice wine. აქედან უკვე ღვინოს წურავდნენ. Juice-ის საწური არის ეს. Juice here. Maybe you've seen such kind of things in movies or something. Grapes, juice pressing. It's like a painting. This is Look at the painting, how they're pressing. picture. Oh, okay. Little boy, males, woman cleaning, washing food, with foods. Yes, I pressing. Yes, yes. Next, grapes juice putting in query. Of course, when grapes are like. All Georgian family have Almost everyone. Georgian traditional winemaking process start satsnacheli, yes. Grapes juice made here. Yes. ახლა მინდა უთხარი გაჩვენოთ
Georgian man, Okay, this guy is pretty important. a bronze sculpture, 7 BC. Yes. ნანახია, როგორ უნდა ვთქვათ, found in West Georgia, village Wani, Tamada, Ganze, drinking toast და ესე იგი ეს ბრინჯაოს სკულპტურა გვიჩვენებს იმას, რომ ჯერ უკვე მე-7 საუკუნეში ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მთელი კულტურა, როგორც ღვინისმის, ასევე თამადის უკვე ჩამოყალიბებულია საქართველოში. So this shows that there was already established culture of drinking wine, and even now, when you sit at a Georgian feast, there is one person like him called Tamada who leads the table. He's the one who says the toast. So everyone has to follow, and there's like fixed sequence of toasts. Like Georgia's first toast to God, then to peace, to patriarch, which is like, you know, leader of the church here, and then to homeland, to parents. So Georgians never just drink; they have to toast first. Yes. Toast first toast, next drink. Yes. I am to degustacიის დროს თქო. You have to do that while tasting wine. Yes. I'm famous wine gun and tamada. Yes. Sounds amazing. Georgian map. This Black Sea, the oldest Georgian map. It's from the 12th century, which was golden age of Georgia. Yes. საქართველოს ტერიტორიის 20% ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. Okay, well, I mentioned that Russia has occupied about 20% of Georgian land. Abkhazia and South Ossetia. Right. That region, which is like the most beautiful region of Georgia, and the central part of Georgia, those two regions. Yes. საქართველოში ხარობს 525 ქართული ვაზის ჯიში. There are 525 grape varieties in Georgia. Yes. საქართველო იყოფა 10 ძირითად რეგიონად მევენახეობის ვიტიკულტური. There are 10 regions of viticulture. Yes. ყველაზე დიდია კახეთი. You might have heard, you've been in Tbilisi before. So Kakheti is the biggest winemaker region. Yes. 80 types, 80 types of grapes there. Yes, მეორე ადგილზე იმერეთი ჩვენი ზონა 75 ვაზის ჯიში. The second is where we are now, Imereti region. Yes, მესამეზე ქართლი 72 ჯიშით. Okay, then the third one Kartli with 7. ასე მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე ხარობს ვაზის სხვადასხვა ჯიში. So we have different types of grapes throughout the whole Georgia. ერთადერთი რეგიონები, სადაც ვაზი უბრალოდ არ ხარობს, ეს არის კავკასიონის მაღალმთიანი რეგიონები, სვანეთი, ხევსურეთი, თუშეთი, მთიანეთი, აქ უბრალოდ ვაზი არ ხარობს. So it's just in the mountains that it's not appropriate for growing wine, grapes. So only those mountains we just don't have one. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ იქ ღვინო არ მზადდება. But it doesn't mean they don't drink wine. ღვინოს ამზადებენ ყველგან და ყველგან სვამენ, რადგან ქართველი ხალხის ცხოვრება ღვინის გარეშე წარმოუდგენელია. Still, they take wine from lowlands to the highlands. Because without wine, it's just impossible. Yes. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ საქართველოში როდისმე ყოფილიყოს ალკოჰოლიზმის პრობლემა. ქართველებმა ყოველთვის იციან, რამდენი უნდა დალიონ, რა არის ზღვარი. It doesn't mean Georgians are alcoholics. Yes. We know how much we should take. There's the English saying, measure your pleasure. Hear that, right? So Georgians don't measure. No. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრ ღვინოს ვსვამთ. All right, it's a cool thing when a Georgian man drinks a lot of wine. That means you're a tough man. Very good. Yes. საქართველო 2017 წლიდან მიჩნეულია როგორც ღვინის სამშობლო.
So since 2017, Georgia is recognized as the birthplace of wine. Sometimes they call it the cradle of Wine homeland. და ეს რაც საყურველია დაფუძნებულია ფაქტებზე და არ არის რა ჩვენი ახირება და ჩვენ არ გვინდა ეს რომ ჩვენთვის ეს ასე იყო, მაგრამ ნუ ფაქტებზე დაფუძნებით ვამბობთ ამას. საყურველია. So facts show it. It's not just Georgia's bragging without any clues. Yes. რადგან მარნეულის ველზე თბილისთან ახლოს არქეოლოგებმა იპოვეს ყურძნის წიფწები უძველესი. So on that area, after the archaeological excavations, they found quarries in which there were peeps, like seeds of grapes. და ჩატარებული ამპელოგრაფიული და მორფოლოგიური ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ ეს წიფწები განეკუთვნება ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-6000 წელს. So exactly after that discovery, they made the research and everything. So it was proved that 8,000 years ago we had this wine. და რაც თავი მიეკუთვნებიან კულტურული ვაზის ჯიშს და არა ვეურს. Right, that's important. The wine wasn't from wild grapes. It was from tamed grapes, like cultured. Yes, ევროპულ სახეობას ვიტის ვინიფერა საჭილას. So this is European species. ვიტის ვინიფერა საჭილა, რაც მოწმობს იმაზე, რომ ქართველები მე-6000 წელში ღვინოს ვამზადებდით უკვე კულტურული ვაზისგან და არა ველურისგან. So during that time was already established tradition of making wine from tamed grapes, from cultured grapes. ეს არის ასეთი მოკლე ისტორია ღვინის და ახლა უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ მარანში და დავიწყოთ ტესტინგი. Okay, now tasting. But I want you to pay attention to this. დამაჩენი შემუთხარი ოქროს I'm gonna need this during Kutaisi city tour. I'll tell you a story about this one. All right, now let's drink some wine. Not me, but you. Okay, she'll have some background music. We have some Georgian snacks here. All right, let's start with white wine, okay? Like the proper way it is. Get your glasses, please. White, დავიწყოთ. Please. Why is one glass left? ეს ტკბილეულია თქო უთხარი და შეგიძლიათ მიირთვა. Georgian snack, sweet. ყველა მაიღო? შენ არ აიღე? შენ ეთქვი? Okay. აი, მოდი ისეთ ჩავტაროთ, ხო? Please. Please. Tasting. That's to see the color well, Yes. color of the wine. Yes, first step is agatrial, not. ესე იგი ვიზუალური დათვალიერება ღვინის თქო. Okay, first let's see how wine looks. Yes. Like. ის არ სონს ღვინო? Not. ესე იგი თეთრზე 45 grades აი ესე დახარონ თეთრზე. Yes. დავაკვირდეთ როგორი ფერი აქვს ღვინოს. Let's see the color first. Yes. სუფთაა თუ არა? Yes. Is it clean or hazy? Yes. Golden ესეთი ოქროსფერი სხილი როგორ იქნება? Shine. ესეთი, ხო? სუფთა ღვინოა, არა clean. Yes, ესე. ესე ატარებენ ტესტინგს სომელიები, თქო უთხარი? Let's act like real sommeliers, okay? Yes. Second steps, უკვე aromatic თვისებები, aromatული თვისებები. Let's see the aromas. ხარაქტერი, ხო? ესე იგი თითქოს უნდა დავყნოსოთ ჯვრისებურად, ჯერ ზევით, ქვევით და გვერდებში, აი, ხორე?
You sniff it as a cross Cross. first, the top, Very bottom, Yes. the sides, then. Yes. All different. So. Ho. Yes. ეს არის პირველადი არომატები უთხარი. Yes. Those are first aromas. Yes. Second aromat. Then speaking. Yes. ესე კარგად დაატრიალეთ. It is decantation wine open. Yes. Molecular zelit. So it's like wine opens when you do that. Yes. Absolutely. აი ახლა ის დაგნოსეთ. Yes. Drink, not drink. Yes. კაკაგასენ. და ახლა მესამე უკვე ერთი ხლუპი აიღეთ პირში თქო ხარი. Take a sip. Yes. One Yes. gulp. Little wine and decantation ანუ პირის ღრუში გააკეთეთ იგივე. Now it's like do it in your mouth. Like not wash your mouth, but kind of rotate. Yes, this your correct. mouth. Yes. Snack. Please. Snack. What is- Çuçkala. That's from fruit. Yes. Skin? Yeah. I will try. Nice. Very nice. Çuçkala. Great. Yes, because I just Kind of sour. What is skin of? This is white dry wine Emiratian style ციცკაცოლი კაული. Yes. You saying that it's particularly წითელი ტყლაპი ხილისგან გეცდება თქო. რა ვიცი ჩვენ პატარა ბევრი ღვინო გვაქვს oh, and a lot of wine. და ყველას გვეყოფა. It will be enough for everyone. ჩვენი სიმდიდრე ჩვენი სიყვარულია, ჩვენი სტუმართმოყვარეობა. The main wealth is that our love and our hospitality. და ჩვენ ყოველთვის მოხარული ვართ მაშინ, როდესაც ჩვენთან სახლში ბევრი სტუმარია, რადგან სტუმარი ჩვენთვის ღვთისაა. Right, Georgians are glad when we have a lot of guests because we believe that guests are sent from God. ამიტომ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, thank you very much და კიდევ ბევრჯერ გელით, კიდევ ერთხელ გისურვებთ ბედნიერებას. Okay. See you guys. გაუმარჯოს. It's a Georgian way when we say toast, we say gauma. Jos, yes. Gaumārģos. Cheers, guys. Finish your glasses. Yeah. Yes. ახლა ბოლომდე უნდა დავიდოთ, თქო. I'll finish. გადავიდეთ წითელ ღვინოზე. Okay, ვინც when you're დავიდეთ. done with აქ დავაწყოთ ეს ნიჭიქები. Happy birthday to me. next is red. Yes. Yeah.